Καλησπέρα στην Ελλάδα μας. Καλησπέρα από την καρδιά της Νέας Υόρκης. Καλησπέρα everyone and welcome back to the vibrant heart of New York City, where today we proudly celebrate the rich history, culture and enduring spirit of Greece for another year right here on Fifth Avenue. I'm Yana Darili, and it is an absolute honor to bring you coverage of the 86th annual Greek Independence Day Parade presented by the Federation of Hellenic Societies of Greater New York. This year's parade holds a special significance as we mark the 204th anniversary of the Greek War of Independence of 1821, a pivotal moment in history that ignited the spirit of freedom and democracy. And this year we're especially proud to celebrate the theme, Greece, the birthplace of democracy and strategic partner of America, a powerful reminder of the enduring bond between these two great nations. Leading our parade today are three distinguished Grand Marshals who represent the strength, faith, and legacy of the Hellenic spirit. Joining us is His Eminence Metropolitan Chrysostomos of Patras, who has faithfully served the historic Church of Patras for over 20 years. Vangelos Marinakis is the president of Olympiakos Soccer Club, which proudly claimed the 2024 European Conference League title while celebrating its centennial 100th anniversary. But that's not all. Today, we're also thrilled to welcome two incredible special marshals who inspire us with their talents and achievements. Acclaimed Greek actor, director, and screenwriter Christoforos Papagaliatis joins us as a celebrity marshal, following the huge success of his Netflix series Maestro in Blue. And none other than three-time Olympic gold medalist and Greek sports legend Spyros Dimas is here as our honorary marshal, celebrating his iconic achievements as one of the greatest weightlifters of all time. Of course, our very own Mayor of New York, Eric Adams, opens the parade. His Eminence Archbishop Leoφόρos, our Greek-American elected officials are always here to support the Greek-American community. Today's festivities are part of a week-long celebration of Greek culture, unity, and heritage. Throughout the parade, you will see dazzling floats, traditional Greek dances, and passionate community organizations, all coming together to celebrate the timeless values of Hellenism that unite us all. Sit back and enjoy as we proudly wave the blue and white flags in celebration of Greece's journey, achievements, and its special connection with the United States. And now we're with a very prominent Greek American, Andrew Latos, and his wife, Maria, who's an honorary Greek. And Andrew, you do so much for the community. We are so happy that, this happens every year. The parade's an important part of the community, and you and a lot of the new generation Greek Americans are doing a lot to help. Tell us a little bit about why it's so important to keep this tradition going. Hellenism. That's the one word that defines all that we do. Hellenism is important. 400 years of slavery, the independence, what Greece gave to the world, you cannot replicate. And so what is your message to the new generation of Greeks that are not really involved with the community? Get involved with the community, go to Greece every summer, enjoy, immerse yourself, you will never regret it. Thank you so much. And Maria, you're an Italian, but you're like a Greek to us. How do you feel to be here and be part of the Greek community? I'm proud of my husband and the culture, and I'm so proud to be here to support Hellenism. Thank you. Thank you. We are deeply honored to have with us the Evzones, the elite Greek Presidential Guard, opening the parade annually. Known for their distinctive traditional uniforms and precise marching, the Evzones are a powerful symbol of Greece's courage, resilience, and great, rich military heritage. Who have come here to honor us with their presence as they walk along Fifth Avenue, proudly celebrating our Greek democratic principles and the independence of our nation. A tradition that goes on since the inception of our parade. We are so blessed and grateful that they could be with us.
These highly trained soldiers represent Greece's proud legacy and stand as a living tribute to the sacrifices made for Greek independence. Their presence here today is a moving reminder of Greece's enduring strength and unbreakable bond with Greek Americans around the world. Greece's contributions to democracy have left an incredible mark on modern civilization, influencing America's own democratic foundations. From the principles of governance established in Athens to the ideals that shaped the United States Constitution, Greece's influence continues to resonate today. As a strategic partner, Greece remains a key ally in promoting peace, securing and sharing values across the globe. Μαθητές και μαθήτριες που δίνουν τον καλύτερο τους εαυτό, παρελάττοντας εδώ και χρόνια στην πέμπτη λεωφόρο. Τους καλωσορίζουμε. Ζήτω η Θεσσαλονίκη. Ζήτω η μία και μοναδική Μακεδονία. Ladies and gentlemen, please stand by for our national anthems. Welcome Evangelia, a proud Greek American artist hailing from Tyliki, whose music blends Greek tradition with global pop. She honors us and her heritage today by performing the Greek American national anthem. Please rise. Stripes and bright stars through the numberless line. Oh, the ramparts we watched were so gallantly streaming. A second, let me focus. Oh, say does that star-spangled banner wave o'er the land of the free and the heart of grace. Can't have people walking through my set. Σε γνωρίζω από την κόψη του σπαθιού την τρομερή. Σε γνωρίζω από την όψη που με διάμετράει τη γη. Απ' τα βόκαλα χαμένη των Ελλήνων τα γερά και σαν πρώτα ανοιωμένη χαίροφέρε ελευθεριά και σαν πρώτα ανοιωμένη χαίροφέρε
you so much, Evangelia. Ένα χειροκρότημα για την Ευαγγελία, νέα Αμερικανίδα, ερμηνεύτρια από το New Jersey, που απέδωσε υπέροχα και τον Αμερικανικό και τον ελληνικό εθνικό ύμνο. And strength of the people of Greece. As a proud Greek American, I thank God for my Latin roots every single day. And now please give a warm welcome to the Cultural and Educational Association of CES. Founded in 1983. The aim of the association is the preservation and development and promotion of the cultural heritage of the area, CES, and the wider area of North. And we are now with Anna Maria Vallone and Maria Betsios from First Central Savings, who always support the Greek community. We are just so happy that you're here with us and you're supporting the community for over, I think, 20 years. Yes, we are so happy to be here. Thank you so much for having us. We're from First Central Savings Bank, where we treat all our clients like family. Maria, Yes. you've been part of the community for years. For many years, and we're thankful we're here again this year. And First Central Savings Bank is here for the community, for all the communities. And First Central Savings helps and sponsors a lot of the Greek events that go on here in New York. We are so very grateful. To not only Greek history, but to the incredible Greek diaspora. Thousands of Greeks from across the United States and beyond have gathered here on Fifth Avenue to take part of this magnificent tradition. Communities from Astoria, Queens, not only from Connecticut, from New Jersey, and Brooklyn, Long Island. We are just, even Connecticut is coming in to proudly march and honor their roots. In fact, over 100,000 enthusiastic bystanders are on Fifth Avenue each year. Και έχουμε κοντά μας τη Μαρία Λόι. Η Μαρία Λόι που αντιπροσωπεύει την Ελλάδα στο εξωτερικό, στην τηλεόραση εδώ στην Αμερική. Πάντα περνάμε όμορφα και πάντα τρώμε καλά. Στη Μαρία Λόι. Γεια σας και χρόνια πολλά σε όλους. Χρόνια πολλά σε όλους, Μαρία μου. Χαιρόμαστε που σε βλέπουμε. Η Ελλάδα, βλέπεις εδώ πέρα, είναι στη Νέα Υόρκη. 86 χρόνια. 86 χρόνια, δεν ήμουν εδώ 86 χρόνια, αλλά κάθε παρέλαση είμαι εδώ. Γιατί είναι σημαντικό να συμβαίνει αυτό κάθε χρόνο για τον ελληνισμό? Πρώτα απ' όλα δείχνουμε ποιοι είμαστε. Και είναι πολύ σπουδαίο ότι οι άλλες χώρες έχουν παρελάσεις στα γύρω-γύρω της Νέας Υόρκης. Εμείς είμαστε στην καρδιά της Νέας Υόρκης, στην 5η λεωφόρο. Τι καλό μας έφερες να φάμε σήμερα. Κουλουράκια μας έφερε. Ευχαριστούμε, Μαρία μου. Χαιρόμαστε που σε βλέπουμε. Παιδιά, να είστε καλά και φιλάκια σε όλους, ιδιαίτερα στο παπακαλιάτι μου. Bye! And we are so happy to have
Once again with us, Senator Michael Gianaris and the family, the Gianaris family. So important to be here. You are here every year. Why is this so important to you? Well, it's always important to come together and show our unity, show our numbers, show our strength, and our pride in being Greek. And we're bringing the next generation out also. So we're. How do you feel to be here today? Amazing. This is our first one, so it's great to be here. Really excited. Exciting stuff. This year's theme is democracy, and it's very important, of course, because Greece's values have, resonated throughout the Western culture. Tell us a little bit about why it's important to keep the democratic ideals alive and what that means to you. Well, what we've seen in recent years is as much as we think democracy is always safe, it's really not. So we have to keep that in mind, fight to make our democracy strong, and unfortunately it's under threat more and more these days. And so if we remember the values of ancient Greece, remember what started democracy, we need to fight to keep that in place hundreds of years later. Your advice to new generation trying to get involved in politics? Just get involved. Come work in an office. We have opportunities. We'd love to have people intern in our office or work for your community boards, for nonprofits. The best way to do it is just to get involved. Go work on a campaign. That's how I started when Mike Dukakis ran for president. That was my beginning. But there's nothing to it other than diving in and getting your feet wet. To the Greek Americans, all the Greeks watching you around the world. Just let's keep our pride. Let's remember that so much of Western civilization comes from our ancestors, and it's important to just keep that message moving forward and fighting for it. Thank you. Είμαστε πάρα πολύ περιφερειακά, είμαστε πόρτιο πρόβλημα για αυτούς που είναι εδώ πολλά χρόνια. Βρίσκουμε τις περιουσίες στο ΕΦΚΑ και είναι πάντα δίπλα μας. Ευχαριστούμε για τις υπηρεσίες σας. Hundreds of Greek American organizations, churches, and schools from around the tri-state area will march up Fifth Avenue from 64th to 79th Streets. The
And we are with Maria Miles, who represents the Hellenic Film Society. How powerful, how wonderful that you bring Greek films to the United States. And of course, today we have Christoforos Papagaliatis, and you brought a couple of his films over. Tell us about how you feel to be here today. It's always a privilege to be here. I've been in the parade since a young girl, walking along the route with the Cathedral School, and as an adult coming every year, it's wonderful. And of course, contributing to the spread of my heritage and my culture through Greek film in the Hellenic Film Society. And so Christoforos here today. What's your message to the Greek filmmakers about making it abroad? Their quality is getting better and better and better. And I always say, it's quite trite, but cream rises to the top. And they are so close. Don't give up. You have friends. We are here to support you, and we're here to spread your wonderful craft. What's your message to the Greek Americans? Come see the movies. I mean, who doesn't want to hear, one, our language, two, who Greece is today. Who are these Greeks of today? They're not our grandparents anymore. A lot of younger people say, oh, I saw some movies with my grandparents. I said, oh, they are not your grandparents' movies. So it's a wonderful, rich culture, diverse culture, and we're so proud and privileged to be able to bring them to our audiences. Thank you so much. Thank you. Director Father Costa, the children of St. Grace and family are proud to celebrate the anniversary of Greek independence of America. And now, ladies and gentlemen, please welcome St. Nicholas Greek Orthodox Church and most respected my parents, currently my parents, and the Rosary Center, and it stands as a symbol of faith and resilience. We love St. Nicholas, we love strong. Over 2 decades after 9/11, this church has been rebuilt as a place of worship and remembrance. We are so blessed to have been reborn under the leadership of Father Andreas and fulfilling the mission of Archbishop of the Logos of America, working closely with Father Samuel Nicholas and the parish council led by President Archon and St. Nicholas stands as a beacon of hope and resilience for the world, led by the executive director Andrea Minneapolis and the guidance and support of Michael Salas and our board of trustees. And now we have the honor of having with us the former ambassador of the United States to Greece, Mr. George Chounis, the one and only. We miss him. We love him, George. It's so great for you to be here today. You're always here. And this year you were the biggest benefactor of the parade. Tell us about how you feel about continuing your support. Yana, I've been coming to this parade since I was a little child, more years than I care to remember. We look forward to this day every year. You know, my mom and dad came to this country. They knew no one. They were poor. They didn't have language, but they were determined to keep our ethnicity, our language, our culture, our religion. And this was one of the things that binded us to Greece. We got to celebrate Hellenism. We got to celebrate democracy and freedom. And, you know, I'm so proud to be with all my fellow Hellenes and Philhellenes today, celebrating Hellenism, not only in New York, but around the world, and all of the things that we have a debt of gratitude to Greece for, principally democracy. And now that you've moved back home, how is it for you? Do you miss Greece? What is it that you love about Greece, and what is it that you love about the United States? Κοίτα, έφυγα από τη θέση, δεν έφυγα από την Ελλάδα. I mean, I love living. Who could not miss Greece? I try to get there as often as I can. But like every week. I think the best life is ένα πόδι στην Ελλάδα και ένα πόδι στην Αμερική. I'm a couple years away from retirement. My little one, Yana, is going to go off to college, and Olga and I are going to do 6 months in Greece and 6 months in the U.S. But this year's theme is democracy, and you, of course, are a very big advocate of it. Tell us a little bit why it's important to continue strengthening the bonds between Greece and the United States. Well, I think the United States and Greece have a sacred obligation to safeguard democracy. It is a fact that democracy globally has backslid for 20 years. The rise of autocrats is stunning and disturbing to me. So the fact that Greece and the United States can continue to stand as beacons to free will, self-determination, democracy, and the freedoms that we value, these principles born in ancient Greece, is incredibly important. So today,
We celebrate all the things that we were taught at our kitchen table from our parents and our grandparents. How to understand that we owe a debt of gratitude to the Greeks for the principles and values that this country was built upon. These freedoms and principles not only they give more opportunistic lives as well, one of possibility and opportunity. And the same reason my parents came to this country in hopes of opportunity and possibility and to create a better life for their children. You know, I want for all children around the world, Greek children in Greece, all of us in the United States, but I want these opportunities and these possibilities for all of us. And I want Greece and the United States to be a beacon for this ethos. What's next for you, Your Excellency? I am a friend of Yana's, raising 3 kids. I love being a Greek American in the United States. I will do whatever I can, you know, to continue to strengthen the U.S.-Greek relationship, and I love spending time in Greece. The Greek Americans love you, and I think all of Greece loves you. Mr. Tunis, thank you so much. Thank you, a pleasure. Έχουμε τη μεγάλη χαρά να έχουμε μαζί μας τη θεά, τη μοναδική Ολυμπιονίκης. I'm her biggest fan, Φανή Χαλκιά. Πώς είσαι, πώς νιώθεις να είσαι εδώ πάλι αυτή τη χρονιά? Εγώ είμαι φαν σίγουρα της παρέλασης, το ξέρεις, είναι υπέροχα, είναι πάρα πολύ συγκινητικό. Θέλω να πω συγχαρητήρια στην Ομογένεια που κρατάει τις παραδόσεις, είναι απίστευτα. Και χθες το έλεγα ότι κάθε Έλληνα στην ελληνική επικράτεια πρέπει τουλάχιστον μία φορά να ζήσει την παρέλαση στη Νέα Υόρκη. Τι σου άρεσε, τι αγαπάς πιο πολύ από αυτή την εμπειρία? Νομίζω αγαπώ το πάθος των Ελλήνων που πραγματικά νιώθω ότι το ζουνε και έχει μια ευτυχία. Υπάρχει ομόνοια, υπάρχει μια σύμπνοια, υπάρχει κοινή αγάπη για τον τόπο τους και εντάξει. Η Ελλάδα είναι παντού, γιατί τις χώρες τις κάνουν οι άνθρωποι. Αυτό είναι αλήθεια. Ολυμπιακός 100 χρόνια, τι σημαίνει αυτό για σένα? Ολυμπιακός 100 χρόνια και 200 και 1000. Είναι απίστευτο, θέλω να πω συγχαρητήρια και στον κύριο Μαρινάκη που ήταν τελετάρχης. Είναι πολύ συγκινητικό γιατί ο Ολυμπιακός με την Ελλάδα έχουν κοινή βάση. Η αγάπη, οι άνθρωποι, ο Πειραιάς, το λιμάνι, όλα αυτά είναι σύμβολα του ελληνισμού. Και σίγουρα ο Ολυμπιακός αποτελεί ένα μεγάλο κομμάτι από αυτόν τον ελληνισμό και που περιλαμβάνει πολλές έννοιες. Εμείς χαιρόμαστε που είστε πάλι κοντά μας και αντιπροσωπεύεις υγεία, ομορφιά, θετική ενέργεια και ελληνισμό. Να είμαστε καλά, να έχουμε υγεία πραγματικά και καλή διάθεση και να μην χάνουμε ποτέ την αισιοδοξία μας. Εγώ αυτό το λέω. Να είστε καλά. Εγώ ευχαριστώ πολύ. Γιάννα μου, μπράβο.
Είμαστε με την Ιώβη Χριστοπούλου, η οποία είναι μια Ελληνίδα που έχει πετύχει στην Αμερική, είναι δικηγόρος. Ιώβη μου, καλώς ήρθες. Καλώς σε βρίσκω, Γιάννα. Επίσης, πολλούς χαιρετισμούς σε όλους τους Έλληνες και όλους τους Ελληνοαμερικανούς. As you said, I'm a lawyer in New York and Washington, D.C. and Athens, and I was recently the candidate representing the homogeneity of the U.S. at the Euro Parliament elections. Congratulations. Thank you. And I really want to give a voice to the homogeneity, connected with Greece, and advocate for Greek education and strengthen the ties between the homogeneity and the mainland in Greece. Well, we hope to see you do that here. The Greek Americans are very proud of Greece. We are here to strengthen the bonds and ties between Greece and the United States. Why is it important for the Greek Americans to stay close to their roots? Because I think the Greek education and the Greek culture, first of all, make like the best stepping stone for a cosmopolitan consideration of the world. It's an advantage. It's also like a heritage that makes you strong, and it serves like a compass in a very complex modern world. Tell me a little bit about your experience so far in the United States. How different is life for you here from Greece? I love it. I've been here for over 20 years. I studied law here at Columbia Law School and I've been practicing ever since. And more recently, I've been an investor in AI. I love it. It's dynamic, as you know very well, being a New Yorker. It's very close to Greece in some ways. It's challenging, and you have to learn every day and stay on your toes. It's something I enjoy a lot. Thank you so much. We wish you the best of luck. Thank you so much. Best wishes to everybody. Όλα τα σωματεία, αυτό που ξεχωρίζει πάντα είναι οι παραδοσιακές στολές, αυτό που ξεχωρίζει πάντα είναι τα μικρά παιδιά, το σήμερα και το αύριο της πατρίδας μας. Και εμάς συγχαρητήρια σε όλους. Άννα, αγάπη μου. Φιλούθια, φιλούθια σε όλους. Και θα σας συγχαρώ Μανχάταν από την Κύπρο μας. Ακόμα ένας ιστορικός σύλλογος και πάντα ψηλά η σημαία της Ελλάδος και της Κύπρου μας. And the New Jersey Super Association Salamis, welcome today. They have 110 family members. They are marching with us today. Raptakis, the United Cypriots of America, one of the oldest foreign Cypriot associations established in 1940. Τάσος Αμπάς, η πρώτη γραμμή, όλοι μαζί, αδέλφια Ελλάδα και Κύπρος για τα εθνικά μας θέματα. Τα αδέλφια μας οι Αρμένοι, Knights of Marathon, an Armenian fraternal organization. Through the ages, Armenians and Greeks have been friends. Due to our common background and shared goals. Parish! We don't want the Greeks on this Pakistan. Let them out now! We are together με τα αδέλφια μας μαζί τους Αρμενίους. Έχουμε το ίδιο παρελθόν, το ίδιο παρόν και το ίδιο μέλλον. Είναι αδέλφια μας και τους ευχαριστούμε. Ζήτω το ελεύθερο αυτά. Sunday, April 27th at 1:30 p.m. in Times Square, the annual commemoration of the Armenian genocide.
And now we have the honor of having State Senator Lou Raptakis with us, who does so much for the Greek community and national interest by being the president of WHA. I'm proud again to be here. Another great, successful parade. But the most important thing, not being a state senator, not being the president of the WHA, which comprised 93 elected Greeks throughout the world. Here in the U.S., we have 47 members, 6 members of Congress, 3 lieutenant governors, Secretary of State, Auditor General of Massachusetts, 12 state senators, and 23 state reps. And Tuesday, we can have a 7th member if Patronus wins in Florida. We love having the Greeks in politics here in America. And it's a record 48, historical record. But we bond together, Republicans, Democrats, working on issues of concern. Yes, both sides of the aisles work together. And fighting for everything, whether it's geopolitical issues, business, education. Most important thing, the revolution is very important. 1821, remind all of us, our job is also to pass the torch on our history, our language, to explain to our colleagues in government. That's how we pass resolutions and issues of concern, especially like the Pontian genocide. But telling our colleagues in Congress, just think, we are Greek Americans elected in 22 states. Now, 7 out of 535 is a small number, but when you add the rest on the state level, in 22 states, you do the math. We have direct contact with 44 U.S. senators, over 200 congressmen and women. But it's great to unify because our colleagues want to know what is happening in the Eastern Med. It's a volatile region. But also the history, how the Greek Revolution, the Greeks were inspired by the American Revolution, and the Greeks, Americans, went to Greece to fight. Rhode Islanders, so many of them went. We have a lot of Greek American veterans that fought in World War I and II. We cannot forget our veterans. My father was on a Greek ocean liner going from Greece, then from Lisbon, bringing the refugees after Germany invaded France, the Netherlands, and Belgium. He was on a Greek ocean liner going back and forth. When Greece was invaded, the ship had just arrived in New York. It was taken over by the British for the war effort. Everybody came down the gangplank, and the U.S. said, welcome to the U.S., welcome to the U.S. Army. He was in the Greek Navy, Greek Merchant Marine, ended his career in the U.S. Army for 4 years, and then went back to Greece, married my mom, brought her here, and the Raptakis family with my sister-in-law. Now you're a senator. They must be so proud. State senator, yes, for 30 years. State Senator Raptakis has done something very important. Let's talk about the license plate. Yes, not only that we've been educating our legislators, our colleagues in government, our U.S. senators in Rhode Island, our congressmen, but this week, the Rhode Island State Senate passed the first time a Hellenic Greek heritage license plate under the auspices with a HEPA. It's going to portray the Greek flag, the Olympic symbol, the HEPA symbol, the Acropolis Greek heritage license plate. We're going to make it probably the first state in the country to issue a vanity plate for Greek heritage. That is tremendous. Been touched, so hopefully by the end of next month we can pass it. And then the process starts with the Department of Motor Vehicles. This is wonderful. It's a big step. Tell me a little bit about what issues you're championing right now for the Hellenic interest. Well, a lot. I mean, look, historically, we're worried about the F-35 issue. We're also strengthening our non-Greek members of Congress to be educated what is happening in East Med. Turkey is one of the worst human rights violator, especially the ecumenical patriarch. And can you imagine a president of a country arresting the mayor of the largest city in Turkey? It's a disgrace. Our legislators have to know, block the F-35s, and tell the administration, Turkey is not a friend that you can trust. Greece and Cyprus are, and Israel. That's why I have 3+1. Those are very issues of concern that we educate our members, our non-Hellene members in Congress. So what is your message to the new generation of Greek Americans? Get involved. Get involved either in political arena or any other arena, education, business. Look, we had Evangelos Marinakis here today. What a great tribute to be here, to be part of the Greek American community, but to share what he's done in his career, the generosity he's done. I think Ambassador Tsunis spoke very highly of Evangelos Marinakis. Just think, the gentleman started from nothing, and he's a ship owner, one of the biggest fleets in the Merchant Marine, sports team, one of the greatest Olympiacos being the greatest soccer team. And when I went to Greece for the first time, I was an Olympiacos fan in 1971.
But there's a lot, but don't forget history or else history repeats itself. Don't forget the revolution of 1821. It resonates to the American public. That's why you have the American public respects Greece and the Greek public respects the American public. That's the bridge we have to strengthen every day. Thank you so much, Senator Raptakis. We wish you continued success, and thank you for everything you do for the promotion of Hellenism. And you too, in your career as a journalist, you've done an outstanding job. 10 years ago, I was on your show. Thank you, Yana. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Thank you. Έχουμε τη μεγάλη χαρά να έχουμε κοντά μας τον πρόεδρο. Ολυμπιακός 100 χρόνια. Βαγγέλης Μαρινάκης in the house here in the parade. Grand Marshal. Welcome to New York. Καλώς ήρθατε στη Νέα Υόρκη. Πώς περνάτε και τι εμπειρία, πώς νιώθετε για την εμπειρία? Είναι πάρα πολύ ωραία εμπειρία. Περνάμε πάρα πολύ καλά με όλους τους Έλληνες. Και το θετικό είναι ότι τους βλέπουμε όλους μαζί, ενωμένους, να χαίρονται αυτή τη μεγάλη μέρα και να βοηθάει ο ένας τον άλλον και να νοιάζονται πάρα πολύ για την Ελλάδα σε οτιδήποτε συμβαίνει ή οποιοδήποτε πρόβλημα, να βοηθήσουν εδώ από την Αμερική και η χώρα μας να αισθάνεται ασφαλής ότι έχει κοντά της μια χώρα η οποία μπορεί και να κάνει τη διαφορά αλλά και να τη βοηθήσει σε μια κρίσιμη στιγμή. 100 χρόνια Ολυμπιακός. Είδατε, σας βραβεύσαν και σας αγαπάνε πολύ. 100 χρόνια και δεν είναι αρκετά. Όπως τραγουδάνε στο γήπεδο. Ναι, ήταν πολύ όμορφα. Έχουμε φέρει τα κύπελα εδώ, όπως τα κύπελα γύρισαν όλη την Ελλάδα και εκατοντάδες χιλιάδες κόσμος πήγαν να φωτογραφηθούν και αισθάνονται περήφανοι. Όχι μόνο οι Ολυμπιακοί, αλλά όλοι οι Έλληνες, γιατί αυτό ήταν κάτι πάρα πολύ καλό για την Ελλάδα και αισθάνονται περήφανοι σαν Έλληνες.
Και καθώς επίσης τα κύπελα τα στείλαμε και στη Γερμανία και στην Αγγλία, αλλά και σε χώρες της Ευρώπης που έχουν μεγάλο αριθμό πληθυσμού Ελλήνων. Καθώς και στη Νέα Υόρκη εδώ πάει και θα πάνε και στο Σικάγο. Πιστεύω ότι είναι πολύ καλό και για τα νέα παιδιά να τα δουν τα κύπελα, αλλά και για τους χιλιάδες, εκατομμύρια οπαδούς μας. Τι μήνυμα έχετε να δώσετε στα νέα παιδιά που θέλουν να ασχοληθούν με το ποδόσφαιρο και θέλουν να έρθουν στις σχολές σας? Εμείς αυτό που βλέπετε τώρα είναι ότι έχουμε κάνει μια πάρα πολύ καλή δουλειά στις ακαδημίες και βλέπουμε πρώτη φορά στην 11η του Ολυμπιακού να πρωταγωνιστούν 4 παιδιά από την Ακαδημία του Ολυμπιακού 17, 18, 22, 26 χρονών. Είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει αυτό σε μια ελληνική ομάδα, να έχει στη βασική 11η και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη παιδιά από την Ακαδημία. Και το είδαμε και πρόσφατα με την Εθνική Ελλάδος που έπαιξε με πάρα πολύ νέα παιδιά πρώτη φορά και πόσο καλά πήγε. Οπότε υπάρχει πάρα πολύ ταλέντο στην Ελλάδα, αλλά και από Έλληνες στο εξωτερικό, γιατί πολλά παιδιά από αυτά που παίξαν στην Εθνική έχουν μεγαλώσει και όλα στο εξωτερικό. Και αυτό είναι πολύ καλό για τα παιδιά εδώ στην Αμερική να το βλέπουν αυτό και να ξέρουν ότι μπορούν να κατακτήσουν κορυφές και στο ποδόσφαιρο. Έχετε πολλούς φίλους στο εξωτερικό, έρχεστε στο εξωτερικό. Πείτε μας λίγο για την εμπειρία σας με τη διασπορά. Εμείς εδώ ερχόμαστε πάρα πολλά χρόνια. Έχουμε και μια εταιρεία στο χρηματιστήριο το 2007. Είχαμε κάνει και άλλες εταιρείες, mergers. Οπότε είναι πολύ familiar περιβάλλον, οικείο περιβάλλον η Νέα Υόρκη αλλά και στην Αμερική. Χιλιάδες επενδυτές που έχουν έρθει σε επαφή. Το καλό είναι πως βλέπουμε τώρα πως στην Αμερική αυτό που θέλουν είναι να ξαναχτιστεί η ναυπηγήσεις πλοίων, τα ναυπηγεία, η αμερικάνικα πλοία. Αυτό είναι κάτι πολύ καλό, κάτι που οι Έλληνες υποπιστές θα είμαστε εκεί να το κάνουμε support και να κάνουμε ακόμα περισσότερες δουλειές. Από τη στιγμή που προσγειώνεις στη Νέα Υόρκη, βλέπεις αυτόν τον οργασμό στη δουλειά, στην καθημερινότητα των ανθρώπων, που αυτή η χώρα σου δίνει περιθώριο, σου δίνει τη δύναμη να μεγαλουργήσεις αν πραγματικά το θέλεις και δουλεύεις σκληρά να κάνεις πράγματα και να ζήσεις το όνειρό σου, το American Dream, το προσωπικό σου όνειρο. And you're living the American dream, Mr. President. Γιορτάζει το έθνος, μήνυμα για όλους τους Έλληνες σε όλο τον κόσμο. Εμείς λέμε keep on dreaming. Λοιπόν, να είστε καλά, να έχουμε όλη την υγειά μας και του χρόνου να είμαστε καλά, να ξαναγιορτάζουμε όλοι μαζί. Ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας. Έρχεστε κάθε χρονιά στην παρέλαση? Χρονιά είμαστε εδώ απαραίτητος, όλη η οικογένεια. Αγαπάμε την Ελλάδα. Είναι η ψυχή της Ελλάδας που βρίσκεται εδώ στη Νέα Υόρκη. Είμαστε συγκινημένοι κάθε χρόνο και είμαι και εγώ περήφανη σαν γιαγιά που έχω την κόρη μου, έχω τον εγγονό και τον άλλο εγγονό που θα κάνει παρέλαση τώρα και τον γαμπρό. Είμαστε υπερήφανοι για την πατρίδα μας, την αγαπάμε πάρα πολύ. Τι σημαίνει αυτή η παράδοση για εσάς, σαν οικογένεια? Είναι ωραία να ερχόμαστε και να βλέπουν τα παιδιά μας our heritage, our culture, our religion, our language. Και εγώ όταν ήμουν μικρή, η μητέρα μου μας έφερνε κάθε χρόνο εδώ στην παρέλαση. We would march in it and now we just march with our younger son and our older son we're waiting to watch him. So
I guess you are expecting one day to see your grandchildren, marching here. Absolutely. We are here to teach our children and continue the tradition of our culture and our language and our religion. Thank you very much. So, Ελλάδα μας. Their present pastors have been amazing Eugene Pavis, who has served for over 26 years today. Thank you to the Three Hierarchs Church for coming and celebrating Greek independence with us. And now please give a warm round of applause to the Holy Trinity St. Nicholas Church in Staten Island. Reverend Marcellus Apostolitis serves this parish, representing 700 parishioner families. Together with their parish council, ladies in the octopus, their PTO, their boy and the junior boy and their joy. Έχουμε τη μεγάλη χαρά να έχουμε μαζί μας τον κύριο Φαρμάκη, είναι ο Περιφερειάρχης της Δυτικής Ελλάδος. Καλώς ήρθατε. Μεγάλη γιορτή για τους Ελληνοαμερικάνους και για την Ελλάδα. Είναι τεράστια γιορτή για όλο το έθνος. Αν μη τι άλλο όμως εδώ, τόσα χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά από την πατρίδα, νομίζω ότι η καρδιά της Ελλάδας χτυπάει πολύ δυνατά. Είναι πολύ συγκινητικό για μας. Είναι πραγματικά συγκινητικό για όλους τους Έλληνες που έχουμε την τύχη να ζούμε στην Ελλάδα. Να είμαστε όμως αισιόδοξοι, γιατί βλέπουμε ότι η τύχη έχει την Ελλάδα να χτυπάει μες στις καρδιές σας, όλων εσάς των Ελλήνων που ζείτε μακριά, αλλά κρατάτε πολύ δυνατά τη σημαία. Τι πιστεύετε είναι σημαντικό για τους Έλληνες ομογενείς, πώς μπορούν να ενισχύσουν τις σχέσεις Ελλάδας-Αμερικής? Οι Έλληνες πρέπει να είναι μαζί, είτε είναι μέσα στην Ελλάδα είτε είναι έξω. Και για να γίνει αυτό χρειάζεται συνεργασία, χρειάζεται αλήθεια και χρειάζεται ομόνοια. Κάτι το οποίο βασανίζει και είναι δύσκολο για την πατρίδα μας και για τους ανθρώπους, για τους Έλληνες γενικά, ιστορικά. Τέτοιου είδους επέτειοι, τέτοιου είδους γιορτές μας θυμίζουν από πού ερχόμαστε και μας δείχνουν πού πρέπει να πάμε. Μόνο με ομόνοια, νομίζω, η ομογένεια μπορεί να στηριχθεί σε εμάς, τους Έλληνες που ζούμε στην Ελλάδα, και εμείς αντίστροφα με τους Έλληνες της ομογένειας. Μόνο έτσι μπορούμε να κερδίσουμε τα πάντα. Ξεκίνησε και τελείωσε με τη Δυτική Ελλάδα. Για μας η Δυτική Ελλάδα είναι το α και το ω της εθνικής παλιγενεσίας. Από τα καλάβρητα της πρώτης μπιστολιάς που ξεκίνησαν όλα και το ύψωμα του Λαβάρου στα καλάβρητα από τον παλαιόν πατρόν Γερμανό, μέχρι την έξοδο του Μεσολογγίου που έδωσε το σήμα ότι τα πάντα τελειώνουν και η Ελλάδα πλέον είναι ελεύθερο κράτος. Με την απόλυτη θυσία των Μεσολογγιτών, που πρέπει να το σημειώσω, του χρόνου γιορτάζουμε τα 200 χρόνια από τον Απρίλιο του 2026 που έγινε η έξοδος του Μεσολογγίου, και φυσικά περιμένουμε όλη την ομογένεια να γιορτάσουμε όλοι μαζί ως προσκυνητές στο Μεσολόγγι. Τι μήνυμα έχετε να δώσετε στους Ελληνοαμερικάνους? Η Ελλάδα είναι εδώ, είναι μαζί τους, είναι στις καρδιές τους, την κρατάνε δυνατά και τους περιμένουμε πίσω. Είτε για πάντα για να ζήσουν, είτε για να έρθουν να αισθανθούν τι σημαίνει πατρίδα, Ελλάδα, πατριώτης, Έλληνας, φίλος, οικογένεια. Αυτό εκπροσωπούμε, τίποτα άλλο. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Of this year's parade is Greece, the birthplace of democracy, and a strategic partner of America. Long live Greece, God bless America. Free and united Cyprus. Ladies and gentlemen, approaching the stand is Archangel Michael Church of Fort Washington. Μια πολύ δυναμική κοινότητα, Μαρχάταν θα είναι στο Fort Washington, στην Πατέρα Ιωάννη Λάρτα, μια κοινότητα με πάρα πολλά τμήματα νεολαίας και μια κοινότητα η οποία ολοένα και δυναμώνει. Led by Dr. John Morris and the Third Assistant Clergy Father Roberts. I am so excited because we have Piros Dimas here with us. He is a 3 times Olympic gold medalist. Congratulations. Only. Κοίταξε να δεις, εγώ δεν ξέρω αν μπορεί κάποιος μία φορά. Εσύ είσαι από τους θεούς, δηλαδή Ολυμπιονίκης 3 φορές. Αυτό είναι δώρο Θεού, είσαι φανταστικός άνθρωπος. Συγχαρητήρια για your dedication as an athlete. Ευχαριστώ πολύ. Πώς νιώθετε που είστε εδώ σήμερα? Είμαι χαρούμενος βλέποντας τον ελληνισμό ενωμένο. Όταν είμαστε ενωμένοι, πάντα κάναμε μεγάλα πράγματα ως Έλληνες, και οι πρόγονοί μας το 1821 καταφέρανε να τα βάλουν με τους Τούρκους εκείνη την εποχή. Μια χούφτα ανθρώπων, μαζεμένοι όμως ενωμένοι, καταφέραν μεγάλα πράγματα. Ελπίζω και εμείς η νέα γενιά να είμαστε αντάξει τους. Μας κάνετε περήφανους. Αυτό που θέλω να σας πω είναι το εξής. Ασχοληθήκατε μετά με την πολιτική.
Γιατί είναι σημαντικό να ασχολείστε με την πολιτική? Γιατί η πολιτική, μέσω της πολιτικής μπορούμε να αλλάξουμε τα πράγματα για να κάνουμε τον κόσμο καλύτερα. Φυσικά δεν θα πήγαινα στο Υπουργείο Οικονομικών, αλλά για τον αθλητισμό, για τα νέα παιδιά, αυτό που εγώ ξέρω και έμαθα πάνω στην πλάτη μου, αυτό θέλω να το μεταλαδεύσω στη νέα γενιά και φυσικά να κάνω και τα πράγματα καλύτερα και πιο εύκολα. Τα παιδιά πρέπει να κάνουν τον αθλητισμό τρόπο ζωής, πρέπει να έχουμε νέους και μυαλωμένους και γυμνασμένους. Τι έχετε να πείτε για τα νέα παιδιά τώρα που κατεβαίνουν στους αγώνες? Εφόσον έχουν βάλει τους στόχους τους, να είναι focus στους στόχους τους και να είναι προσιλωμένοι σε αυτό. Και αν δεν τα καταφέρουν, δεν πειράζει. Την προσπάθεια να γίνεται και ο αγώνας να γίνεται. Όταν έρχεστε στην Αμερική, τι αποκομείτε από τους Ελληνοαμερικάνους? Τα τελευταία χρόνια ζω στην Αμερική. Είμαι προπονητής στην Αμερικάνικη Ομοσπονδία Βαρών και head coach, τεχνικός διευθυντής. Αυτό που με ρωτάνε όλοι και μου λένε είναι το πώς τα κατάφερα όλο αυτό. Αλλά η αγάπη τους είναι πολύ μεγάλη. Ο ελληνισμός εδώ στην Αμερική έχει καταφέρει να κάνει μεγάλα πράγματα και είμαι υπερήφανος γιατί έχουν κρατήσει και τα ήθη και τα έθιμα. Αγαπάνε την Ελλάδα πιο πολύ από εμάς και βοηθάνε την Ελλάδα και από εδώ μακριά που είναι. Ευχαριστούμε και χαιρόμαστε πάντα όταν σας βλέπουμε. Και χαίρομαι που σας βλέπω και μικραίνετε. Εμείς μεγαλώνουμε, εσείς μικραίνετε. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Και το βρίσκουν του Raptakis τα μικρά μας, τα οποία είναι από τους παραγωγούς που κοντά μας σήμερα. Μπράβο, ψηλά τη σημαία, παιδιά, ψηλά τη σημαία. Και οι πρόσωποι. All right, it's that time. The one and only. Maria Raptakis. Was that fast? That is Raptakis. Μαρία και σε ολόκληρη την οικογένεια. Μια αγωνίστρια επιλογή που δεν τα βάλει κάτω, αλλά αγωνίζεται και περπατά και παρελάσει και τιμάνει την δική μας επέτειο. Να καλωσορίσουμε και την άλλη μαμά και την αρχιτράβο Ιράν, πάντα. Όλα φαρμάκια φουρτούνες και δάκρυ. Όλα φαρμάκια φουρτούνες και δάκρυ. Έχουμε τη μεγάλη χαρά να έχουμε κοντά μας τον κύριο Ανδρουλάκη, πρόεδρε. Πώς είστε, καλώς ήρθατε. Πείτε μου, πώς νιώθετε που είστε εδώ σήμερα με τους Ελληνοαμερικάνους? Σε λίγο επιστρέφω Αθήνα, γεμάτος χαρά και συγκίνηση. Βλέποντας τα παιδιά της Ελληνικής Ομογένειας να σηκώνουν ψηλά τη σημαία της Ελλάδας και της Κύπρου. Πραγματικά παιδιά τρίτης, τέταρτης και πέμπτης γενιάς. Να είναι πιο Έλληνες από εμάς. Είναι πολύ μεγάλη συγκίνηση, μεγάλη τιμή και πραγματικά κάθε Έλληνας πρέπει να έρθει εδώ, Έλληνας πολιτικός, για να καταλάβει την αξία και τη δύναμη της Ελληνικής Ομογένειας. Τι μήνυμα έχετε να δώσετε στους Ελληνοαμερικάνους μετά από όλη αυτή την εμπειρία? Ξέρετε, εγώ έχω οικογένεια εδώ, οπότε γνωρίζω πολύ καλά πόσο δύσκολα περάσανε για να πετύχουν πολλά στη ζωή τους. Δεν ήρθαν όλα εύκολα. Και αν υπάρχει ένα πρόσωπο των δημιουργικών δυνάμεων της πατρίδας μας, είναι η ελληνική ομογένεια, που πέτυχε πάρα πολλά. Και θα είμαστε πάντα στο πλευρό της. Εμείς χαιρόμαστε γιατί υπάρχουν και πολλοί Ελληνοαμερικάνοι που κάνουν τα πάντα για τα εθνικά θέματα της Ελλάδας. Γνωρίσατε πολλούς από αυτούς αυτήν την εβδομάδα. Τι έχετε να μας πείτε γι' αυτό? Όταν έχεις μια τόσο δυνατή ομογένεια στην πιο ισχυρή χώρα του κόσμου, αυτό είναι μια πολύ μεγάλη δύναμη και για την Ελλάδα. Διότι σε πάρα πολλά θέματα και κυρίως στο Κυπριακό, που ξεκίνησαν ξανά οι συνομιλίες, υπάρχει μια ανοιχτή πληγή που πρέπει να κλείσει. Και πρέπει να κλείσει με σεβασμό στα ψηφίσματα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών με μια δίκαιη και βιώσιμη λύση. Και η ομογένεια παίζει πολύ κρίσιμο ρόλο
σήμερα στις ΗΠΑ, ιδιαίτερα μετά την αλλαγή που υπάρχει στο Λευκό Οίκο. Τι μήνυμα έχετε να δώσετε στην Ελλάδα? Γιατί γιορτάζει η Ελλάδα, γιορτάζει το έθνος. Εδώ η παρέλαση γίνεται όποτε μας δίνουν την ημερομηνία, αλλά όπως βλέπετε 100.000 Έλληνες είναι εδώ, Ελληνοαμερικάνοι. Προσέξτε, η Ελλάδα πέρασε μεγάλη οικονομική περιπέτεια πολλά χρόνια. Όμως πρέπει να εργαστούμε όλοι μας με ενότητα, με ομοψυχία για να αυξήσουμε όλους τους συντελεστές ισχύως της πατρίδας μας. Και αυτό δεν είναι μόνο η άμυνα και οι εξοπλισμοί. Είναι η οικονομική ευημερία, είναι η μείωση των ανισοτήτων, είναι η εμπιστοσύνη στους θεσμούς. Όλα αυτά πρέπει να τα κάνουμε πράξη. Γιατί ο ελληνικός λαός περιμένει περισσότερα από την πολιτική. Από την προσωπική μου, αν θέλετε, τις προσωπικές μου δυνατότητες, θα κάνω ό,τι μπορώ και θα αγωνιστώ για να βελτιωθεί η κατάσταση στη χώρα μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ, να είστε καλά. November 2014 under the spiritual guidance of Father George Polias in Parish, Greece. What does St. Marshal before that church of Marshal? Now the three celebrations there. Venus, Amalia, Hypnoxia, the budget of the Brooklyn, the women's charter, and the Brotherhood of Brooklyn. Να ζήσει η Κρήτη μας! Μάρκο, Παναγιώτα! And we are with the president of the American Hellenic Institute. He is doing wonderful things, Mr. Raptakis, and you are doing great things. You've dedicated your life to this service. Tell us a little bit of some of the things you're working on today. Well, one of the things is, first let me just say how proud I am to be here today to celebrate Greek Independence Day here in New York City. It's important that these traditions continue to be alive and well because we can never take them for granted that they always will be so. So it's really generations after generations that really need to be able to keep the link moving forward for future generations. But as I said, we must not take it for granted, and we have to work hard to continue to promote Hellenism and our traditions. Now, regarding what we're doing, well, we're doing our usual, trying to promote and to continue to strengthen the U.S.-Greek, U.S.-Cyprus relationship. Now, of course, we hear on both sides of the Atlantic that the relationship is very strong, including with Cyprus, which is really at an all-time high. But I always say that when relationships are strong, that's when you got to work harder to maintain them and to improve upon them, because we can easily backslide. As of right now, one of the main things we're working on is making sure that the Trump administration understands that Turkey should not be removed from the CATSA and therefore be eligible to receive the F-35s, which there is talk potentially for that to happen. And I wrote a letter to President Trump this past week addressing this issue and saying why Turkey, under no circumstances, should be eligible to receive a very important fighter jet in the F-35. There's so many Greek Americans that are involved in supporting these issues in Congress. Tell us a little bit about your relationship with them and how important their role is in this mission. Well, Congress is extremely important because in the normal scheme of how things work, the members of Congress, the key chairman of the key committees, the Senate Foreign Relations and the House Foreign Affairs, have to sign off
on such arms deal that are proposed. Now, of course, Republicans control both sides, the House and the Senate, and of course the executive branch. However, I like to believe that the rule of law, okay, and values, okay, and violations of that law will ultimately carry the day at the end of the day. But Congress is very important to the process. They are the ones who authorize these weapon systems at the end of the day. So we're working very closely with friends, and we've spoken with many of them. And on both sides of the aisle, there are members of Congress who do absolutely oppose this F-35 potential that could come down the road. This year's theme is democracy. And of course, the strategic role, of course, and the partnership of Greece and the United States. Tell us a little bit about your thoughts on this personally. Well, democracy, as we well know, okay, again, is something you have to work at, okay? It's not like some people like to say, it's like a bus, and wherever you come to a stop and you like it, you get off. No, it doesn't work that way. Obviously, Greece gave democracy to the world, and we live in the best democracy of the world. But as we see around us on every single day throughout the world, okay, democracy and freedoms are always being challenged. And again, you have to fight for those freedoms, okay, to be able to maintain that democracy. Again, you can never, ever take anything for granted, because ultimately that's the theme of today as well, in the sense of 1821, people fought to be free for us to be here today. If they didn't fight for us to be free, it started from there, and you can actually go on and continue through World War I, through World War II, okay, and so forth. We wouldn't be here today. Thank you, Nick. You're doing a great job. Thank you, my dear. Thank you so much, Yana. Appreciate it. Χιλιάδες πιστούς όλων των ηλικιών. Σας προσκαλούμε να επισκεφτείτε την καλυμετέστατο ναό μας και να υποστηρίξετε τις αξιόλογες εκδηλώσεις της εννοίας. Ένα μεγάλο μπράβο στον πατέρα Νικηφόρο και ένα μεγάλο μπράβο σε όλο το Συμβούλιο. Ένα επόκερο πρόγραμμα στην κοινότητα με ιεραρχικό προϊστάμενο τον πατέρα Ανάγιο Σταυρόπουλο. Lest we forget, in 2 years, St. Demetrius will be celebrating the 100th anniversary of unity of our big community. We look forward to celebrating the achievements of St. Demetrius, the heart of Astoria. is here. We are with Her Excellency, Ambassador Nafsikas, who's doing a wonderful job in Washington representing Greece here. Ambassador, what a great joy to see you here again. Greece and the United States have been partners for years, and this year's theme is democracy. Tell us how you feel to be here once again this year. Well, I will tell you something that I have celebrated the 25th of March in many countries in the world. But to celebrate it here in New York
in the United States, a friend and ally, it's quite special. We both have had struggled together. We have common struggles, common interests, and common values. So I'm very glad to be next to the wonderful Greek American community to participate in this huge parade. And I believe that it's thanks also to the Greek American community that we have developed with the United States of America a strategic relationship. And I hope that we are going to follow the same course in the future. This administration has shown a lot of love towards Greece, and our incoming ambassador, Kimberly Guilfoyle, has shown a lot of love with the Greek Americans. What are your thoughts about what's to come with Greece and the United States? I'm confident that we will continue this strategic relationship. This is a bipartisan wish, and both in Greece and in the United States, I believe that we will follow our common values and our common interests with a renewed willingness and with a renewed passion. The Greek American Federation of Hellenic Societies does so much to, and the parade chairs do so much to keep this tradition going. It's been 86 years. Why do you think it's important to keep representing and promoting Hellenism for the new generations? Well, I strongly believe in the tradition of the parade, and I think that this is where the power of the Greek American community is becoming very visible. To see for hours on the Fifth Avenue, people parading children from a very early age. And I think that this is something that keeps the Greek American community going. And I strongly believe that this has to be continued for the years and years to come. Unfortunately, the Greek language is dying abroad. However, the spirit is alive. What is your message to the Greek Americans and all the Greeks around the world who are part of the diaspora? Well, I do not believe that the Greek language is dying. And I see that all our Greek American friends, they are trying to speak some Greek at least, and we will find together how to develop their love for the language. And nowadays that we have also other means, for instance, digital, we can take advantage and reinforce also the basis of the Greek language. I believe that it is also a glue that keeps. Glue will always be there. Keeps together all the Greeks abroad. Absolutely. There is a glue. Greeks feel like Greeks. We have the Hellenic spirit, and these events and all of these efforts by the community leaders are preserving Hellenism. Ζήτω η Ελλάδα, ζήτω η Ελλάδα, ζήτω η Ελλάδα, ζήτω η Κύπρος, ζήτω η ελληνοαμερικανική φιλία. Something we have to push. Parish is here before us. The economic and cultural ties between the U.S. and Greece. A multi-faceted organization that offers a wide range of communities. Scholarship fund at NYU for students of Greek descent and honors the person of the year for exceptional professional achievement. Η Μεσίνη, μαζί βεβαίως τον πατέρα Ιερόφυρο Μαρτίου, η Μεσίνη η οποία είναι η πρώτη γραμμή του αγώνα πάντοτε, μαχιώμες,
και πάντοτε θετικά μαθήματα. Σας ευχαριστούμε θερμά με τον πρόεδρο του Γιαννόπουλο, ο σύλλογος ο οποίος πάντα έχει μεγάλες δεσμούς με την πατρίδα. Σύντομα σημεία, τα homeland, τα γρηγόριος δικαίος Παπαφλέσσας, η Εβραίουσα με σημεία, σας καλωσορίζουμε από την γειτονική Αρκαδία και από όλο τον ελληνισμό. Τιμούμε τον Παπαφλέσσα και όλους τους ήρωες του αγώνα για την ελευθερία και την εξαρτησία. Beautiful Messinia, a site of tourism, history, and every cultural tradition that there is. Παμακεδονική Ένωση Αμερικής, την πρώτη γραμμή του αγώνα για τα εθνικά μας θέματα. Όλοι μαζί, με πρόεδρο τον Πάνο Πολιτίδη, ο πρώην πρόεδρος ο Γιώργος Παπαδόπουλος, ο οποίος είναι από τη Βοστόνη, και όλοι μαζί, ο Κώστας Χατζηφανίδης, πάντα στον αγώνα, όλοι μαζί, βεβαίως είναι και φίλοι ενωμένοι, όλοι οι Μακεδόνες, η Ελλάδα, η Μακεδονία και η Μακεδονία είναι η Ελλάδα. Macedonia is Greece and Greece is Macedonia. True to its ancestral homeland, the northern Greek fortress of Hellenism known as Macedonia, the Pan-Macedonia Federation continues its goal of defending the Greek identity of Macedonia, promoting the historical truth which evidences that Macedonia is, was, and will always be a central part of the Greek homeland. Και η Υόρκης Αλεξιάδης πάντα του Προκοινωνίου Πρόεδρο Πολιτίδης, President of the Association, Vice President, Υόρκης Αλεξιάδης, Assistant Secretary of the University of Lund, and we have many members of the Lithogoro Society. Οι λιθοχωρίτες, οι οποίοι είναι μαζί βεβαίως με την Μακεδονική από τον Όλυμπο, αδέλφια μας, τα Στεφάντα Μίλα. Celebrating 120 years. We are with the co-chair of the parade committee and, of course, Miss Independence, Eleni Mu. Welcome. And Kyria Nomiki Kasana, how are you? Amazing, amazing. How do you feel to be Miss Greek Independence this year? It's such an honor to represent young Greek females, to represent the Federation of Hellenic Societies of Greater New York and my country. How important is it to bring in the new generation, and what does Miss Independence mean for the parade? It's very important to bring the new generation in, and especially when they're American-born. We want to instill in their spirit the spirit of Greek independence, their heritage, continue the language, and this is our goal with all the cultural events that we organize and this parade that we do today. So how do we choose Miss Independence? Well, actually, it's really we call it a pageant, but I think we're going to rename it because it's really based on questions they answer on their knowledge of the Greek independent war. So I'd like for them, it's more of a Ellinomathia kind of competition, and it's about how much they know about our history. Celebrate every year, doing all they can, and the dynamic council of the Historic Society, which has done so much in their central office in Whitestone, Queens. Welcome, Castoria. Welcome, Macedonia. We're all very proud of that. Associating Harmonian Society, Ομοσπονδία Ηνωμένων Λαγωνικών Σωματείων. Στις Ερμοφύλες, οι 300 Σπαρτιάτες υπό τον βασιλιά Λεωνίδα είπαν το αθάνατο πολλών λαμπρές και έπεσαν υπερδολόμενοι στην Ελλάδα. Στις 23 του Μάρτη του 1821, οι 1.800 φυλάκονες
με πρωτοστατούντες τους μανιάτες υπό την ηγεσία του πετρόμενου Μαυρομιχάλη άρχισαν την επανάσταση ελευθερώνοντας την Καλαμάτα. Ζήτω η Ελλάδα! Καλωσορίστε τους λάκωνες και των πολλών λαβέ. Λοιπόν, έχουμε τη μεγάλη χαρά. Τι να πω, το καμάρι μας, ο Χριστόφορος Παπαγαλιάτης είναι εδώ στη Νέα Υόρκη. Καλησπέρα σε όλους. Γεια σας. Πώς νιώθεις που ήρθες εδώ και πρώτη φορά, έχεις αυτή την εμπειρία με τους Ελληνοαμερικάνους? Κοίταξε, ναι, μεν είναι η πρώτη φορά που έχω αυτή την εμπειρία. Έχω όμως ζήσει τόσες άλλες εμπειρίες σε σχέση με τις ταινίες ή σε σχέση με το μαέστρο, με τις πρεμιέρες. Και η ελληνική κοινότητα στην Αμερική είναι πάντα πολύ φιλόξενη σε μένα και πάρα πολύ υποστηρικτική. Οπότε μόλις μου έγινε αυτή η πρόσκληση, φυσικά τους είπα ναι, για το λόγο ότι τους είμαι ευγνώμων για όλη τη στήριξη και τη βοήθεια που έχουν δείξει και που έχουν προσφέρει όλα αυτά τα χρόνια. Σε τιμήσανε φέτος, is the Honorary Grand Marshal, Celebrity Marshal. Αυτό τι σημαίνει για σένα? Κοίταξε, και εγώ προσπαθώ να καταλάβω. Ρώτησα τι σημαίνει, γιατί κάτι τέτοιο δεν το ήξερα, αλλά είναι αυτό που αρχικά σου είπα, ότι είναι η σχέση που έχουμε αναπτύξει με τους Έλληνες της Αμερικής. Είναι μια σχέση οικογενειακή πια. Οι άνθρωποι που ξέρω, οι άνθρωποι κάθε φορά που έρχομαι και επισκέπτομαι, είναι όλοι τόσο ευγενικοί, τόσο γλυκοί και τόσο υποστηρικτικοί, που δεν θα μπορούσα να μην πω ναι, ό,τι θέλετε είμαι εδώ. Λοιπόν, όλα τα παιδιά ήρθαν και σου μιλήσανε. Πολλά παιδιά θέλουν να ασχοληθούν και με την τηλεόραση. Εσύ είχες μεγάλες επιτυχίες στο Netflix. Τι μήνυμα θέλεις να δώσεις στα παιδιά που θέλουν να ασχοληθούν με τον κινηματογράφο, με την τηλεόραση, με σεναριογραφία, με... Κοίταξε, δεν νομίζω ότι έχει σημασία ποτέ κανένα μήνυμα σε αυτά τα πράγματα, γιατί άπαξ και θέλεις κάτι πάρα πολύ, θα πας να το κάνεις. Δεν υπάρχουν ούτε συνταγές, δεν υπάρχει τίποτα. Όταν είσαι νέος και αγαπάς κάτι πάρα πολύ και έχεις πάθος γι' αυτό, θα κάνεις focus εκεί, τουλάχιστον εγώ έτσι μπορώ να το εξηγήσω σε μένα. Οπότε δεν έχω συμβουλές. Το μόνο που έχω να πω είναι ότι αγάπα αυτό που κάνεις, να το σέβεσαι, να το εκτιμάς και προχώρα και κάποια στιγμή θα τα καταφέρεις. Από όλη αυτή την εμπειρία και όλα αυτά που έχεις κάνει, πες μου λίγο τι πιστεύεις είναι το μήνυμα που ήθελες να περάσεις μέσα από το Maestro in Blue σε όλο τον κόσμο. Καταρχήν, αυτό που ήθελα να κάνω είναι μέσα από μια ελληνική δουλειά, μέσα από μια δική μου ελληνική παραγωγή, γιατί είναι μια ελληνική παραγωγή το Maestro in Blue. Ήθελα να καταφέρω και με δική μου ελληνική δουλειά να πάμε στο εξωτερικό. Αυτό ήθελα να κάνω. Το είχα κάνει με την ταινία και τώρα, λόγω των συνθήκων, αποφάσισα να το κάνω με τη σειρά. Τώρα το μήνυμα της σειράς δεν έχει μόνο ένα μήνυμα. Είναι πολυδιάστατα τα μηνύματα του Maestro. Έχει 10 πρωταγωνιστές, όπως έχω πει. Δεν έχει μόνο έναν. Μπορεί να είναι ο μαέστρος που τους ενώνει όλους, αλλά θεωρώ ότι είναι πολλά και διαφορετικά. Και αυτή είναι και η επιτυχία του, ότι δεν ήταν κάτι μόνο μια ερωτική ιστορία. Γιορτάζει το έθνος. Μήνυμα σε όλους τους Έλληνες, σε όλο τον κόσμο που μας βλέπουν. Σε όλους τους Έλληνες και σε όλο τον κόσμο. Ψυχραιμία, αγάπη, συνεργασία και όχι τόση βία. Χριστόφορε, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Χρόνια πολλά. Ευχαριστώ πολύ, Γιάννα μου. Ένα θερμό χειροκρότημα γιατί περνά τώρα μπροστά μας για την απαρτιακή αδερφότητα και για το σωματείο ακρίβειο με το φίλο μας τον κύριο Παλιούρα που είναι και γραμμίας της παρέλασης. Ευχαριστούμε όλους τους ομιλιώτες για την προσφορά τους μαζί και ο πρόεδρος της παρέλασης, ο φίλος μας ο Βασίλης Κουρνέλος. Και ο αντιπρόεδρος, ο chair της παρέλασης και όλους από τους ξέρετε. Hellenic Federation is celebrating its 16th year anniversary and represents over 40 Greek American organizations in the state of New Jersey. Its mission is, along with its member organizations, to promote, preserve, and protect the Hellenic heritage, culture, language, and history. 16 χρόνια ιστορίας, η Ελληνική Ομοσπονδία του New Jersey με υπερηφάνεια συμμετέχει στην παρέλαση της Πέμπτης Λεωφόρου. As the band passes by, we welcome St. George Piscataway, New Jersey. If you ever wondered what Piscataway is, it's that way. Welcome Piscataway, and that wonderful young people on the float, and nothing like that sword on the horse. Keep that sword
Είμαστε μαζί με τον Δημήτρη Γόνια, ο πρόεδρος της Επιτροπής της New Jersey και της παρέλασης, co-chair of the committee here of the parade. Τι κάνετε κύριε Γόνια, συγχαρητήρια. Καλά. Το New Jersey, strong New Jersey. Το New Jersey δυνατό, οι κοινότητες του New Jersey, είμαστε 16 κοινότητες εφέτος, η Ελληνική Ομοσπονδία Ελληνικός Μαρτίου του New Jersey, με τον πρόεδρό μας, τον δόκτορα Πάνο Σταυριανίδη, αλλά και με τον Μητροπολίτη μας, Σεβασμιότατο Απόστολο, είμαστε παρόντες όλοι μαζί Ελλάδα για τα ελληνικά ειδικέθημα για την επανάστασή μας εδώ στη Νέα Υόρκη, όλοι μαζί στην παρέλαση. Πείτε μας λίγο για τους Ελληνοαμερικάνους στο New Jersey. Είστε μεγάλη κοινότητα. Πόσοι Έλληνες έχει το New Jersey? Είμαστε πολύ μεγάλη κοινότητα. Τώρα τον αριθμό δεν ξέρω πώς ακριβώς, αλλά είμαστε πολύ μεγάλη κοινότητα. Μεγάλες κοινότητες, εκκλησίες, πολλά σωματεία, αλλά είμαστε πολύ δραστήριοι στις επιχειρήσεις, σε ό,τι έχει να κάνει με τα ελληνικά σχολεία, με τα ελληνικά γράμματα, με τα εθνικά μας θέματα. Πάντα είμαστε οι πρώτοι, οι Έλληνες, πάντα παντού. Και είμαστε σε όλα τα χωριά, επιχειρήσεις έχουμε, σε ό,τι πολιτικά έχει να κάνει με την Ελλάδα, πάντα εκεί είμαστε και πάντα θα είμαστε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα που κάνετε να κρατάτε τον ελληνισμό ζωντανά. Και εμάς χαρά μας για τα μέσα ενημερώσεως, γιατί χωρίς εσάς δεν θα μάθαινε ο κόσμος αυτά που κάνουμε η Ελλάδα για τα ήθη και έθιμα της Ελλάδος. Ζήτω η Ελλάδα, ζήτω η παρέλασή μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έχουμε μαζί μας την κυρία Μαρία Καμά, δήμαρχο της Στήλου, από ένα από τα ακριτικά νησιά της Ελλάδας μας, στην καρδιά της Νέας Υόρκης. Τα συναισθήματα που σας δημιουργεί αυτή η μεγάλη γιορτή, θέλουμε να μας μεταφέρετε. Τα συναισθήματα είναι συγκίνηση και υπερηφάνεια. Υπερηφάνεια γιατί βλέπουμε πόσο δυνατά χτυπάει η καρδιά της Ελλάδας, αλλά και των ακριτικών νησιών εδώ στη Νέα Υόρκη. Εσείς ως δήμαρχος και εκπρόσωπος μιας κοινωνίας ενός ακριτικού νησιού, τι προσδοκείτε, τι υποστήριξη προσδοκείτε από την ομογένεια της γενικότερα, όχι μόνο της Νέας Υόρκης, από όλο τον κόσμο? Σίγουρα στήριξη, το να κρατηθούμε ζωντανά τα ελληνικά νησιά, τα κριτικά και ελληνικά. Για να κρατηθούμε ελληνικά πρέπει να υπάρξουν Έλληνες. Να μιλάμε την ελληνική γλώσσα και να είναι ανοιχτά τα σχολιά μας βασικά. Αυτό είναι το μεγάλο ζητούμενο για την εσχατιά της Ελλάδας που είναι εκεί δίπλα στην Τουρκία. Σας ευχαριστώ. Και εγώ. Together with their parish priest, the Reverend Father Christos Papas, the parish council, the President the school board president, Mr. Stelios Socrates, the Greek school with their principal, Mr. Dimostelis Triantafilou, the teachers, the Sunday school, the PTO, the president, Mr. Sonia Grace, and the Goya advisors, the Glorious Kidoni. Welcome to Ascension Free Orthodox Church in Parish, New Jersey. Η κοινότητα της Θείας Αναλήψεως στο Parish του New Jersey γιορτάζει και τιμάει τη 204η επέτειο της Ελληνικής Ανεξαρτησίας, τιμώντας τη μνήμη των αγωνιστών που έπεσαν μαχόμενοι για την ελευθερία της Ελλάδας. Το 2025 θα εορτάσει η κοινότητα την 73η επέτειο από τις ιδρύσεώς της.
κοινότητα έχει δημιουργήσει το πρώτο και μοναδικό στην Αμερική ελληνικό απογευματινό γυμνάσιο με 7η, 8η και 9η. Μαζί μας βεβαίως ο κ. Τριανταφύλλου, ο διευθυντής του σχολείου, αλλά και ο αγαπημένος ιερέας μας, ο πατέρας Χρήστος Παπάς. Once again, congratulations, Section Greek Orthodox Church. Hold that flag, guys. With the glory here. Έχουμε τη μεγάλη χαρά να έχουμε μαζί μας τον κύριο Βασίλη Κόκαλη, που έχει έρθει κοντά μας να γιορτάσει αυτή τη γιορτή εδώ με τους Ελληνοαμερικάνους. Πώς νιώθετε που είστε εδώ? Η καρδιά του ελληνισμού χτυπάει εδώ. Το μήνυμα είναι ένα. Όλοι μαζί μπορούμε να τα καταφέρουμε. Ζήτω η Ελλάδα, ζήτω η ομογένεια, ζήτω η ελληνοαμερικανική φιλία. Για να μην ξεχνάμε, η Ελλάδα ήταν, είναι και θα είναι πάντα στρατηγικός εταίρος των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Χρόνια πολλά σε όλες, χρόνια πολλά σε όλους. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και αγαπάμε τη Λάρισα. Όπως και την Ήπειρο, όπως και την Ήπειρο. Έχει το καλύτερο τσίπουρο. Και την πουγάτσα. Και την πουγάτσα. Λοιπόν, πείτε μας λίγο τι αποκομίσατε εδώ από τους Ελληνοαμερικάνους. Γνωρίσατε όλη την εβδομάδα, ήσασταν κοντά στους Ελληνοαμερικάνους, είδατε πάρα πολλές εκδηλώσεις. Πήγαμε σε πολλές εκδηλώσεις, υπήρχε μια μεγάλη γκάμα εκδηλώσεων και συγχαρητήρια στους διοργανωτές. Αποκόμισα το αίσθημα ότι έχουμε να κάνουμε με ανθρώπους άξιους και δημιουργικούς, που σημαίνει ότι η χώρα μας μπορεί να τα καταφέρει. Η ομογένεια είναι η εθνική μας πυξίδα. Αυτό αποκόμισα και πράγματι έχουμε να μάθουμε πολλά και υποκλεινόμαστε στους ομογενείς μας, στα αδέρφια μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ. How proud you are, of seeing the parade in the heart of New York City. I'm very proud. I think there is a good representation of Greek people in the States and New York. And how your friends, perceiving, the whole parade. So it's one of the first times for my friend, and he likes it very much. Yeah. He thinks like there is a lot of Greek people here and the community is very bonded. Thank you very much. Πόσο σημαντική είναι η παρέλαση για σας, αυτή που συμβαίνει κάθε χρόνο, τι σημαίνει για την Ελλάδα? Αυτή η παρέλαση σημαίνει για μας τους Ελληνοαμερικάνους τα πάντα. Εδώ δοξάζουμε την Ελλάδα. Ζήτω! 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 Δεν υπάρχει καλύτερη μέρα. Όλα τα μέρη, τη Μακεδονία, τη Χίο, Ναύπακτος, το Λοκαρνανία, παντού. Και Λακωνία από εδώ. Πάμε! Είμαστε μια ενωμένη ομογένεια εδώ. Εσείς σαν παρέα, σαν φίλοι που είστε, πόσο σας δένει αυτό το γεγονός κάθε χρόνο? Αυτό μας δένει και τα παιδιά μας. Μας είναι ζωή. Κάθε χρόνο. Περήφανοι που βάζουμε το εύσονα πάνω και περπατάμε και πάμε να τους προλάβουμε όλους τους Έλληνες. Παίρνουμε τα παιδιά μας, τα πανεπιστήμια, από μικρά παιδιά μέχρι τα πανεπιστήμια. Όλη η Νέα Υόρκη παρελάζει σήμερα. Ζήτω η Ελλάς! Να είστε καλά, παιδιά. Thank you. Proudly represented by Greek school board families,
celebrating Greek independence. This year, the Greek school students, teachers, PTO, parents, guardians, and playgrounds proudly represent St. George Library Park as they march and carry the banner of dividing cyclists in their hearts and minds. Welcome, St. George, Ambassadorial Park, and Ocean. Είναι η γιορτή του ελληνισμού κάθε χρονιά στην καρδιά της Νέας Υόρκης. Πώς το αντιλαμβάνεσαι, πώς το αντιλαμβάνεται η Εκκλησία αυτό το πράγμα για την ομογένεια της σημασία? Η παρέλαση αυτή γίνεται με πρωτοβουλία πάντοτε της Εκκλησίας. Πρωτοστατούν οι κληρικοί μας, πρώτος ο Αρχιεπίσκοπος, μετά άλλοι αρχιερείς, οι ιερείς των κοινοτήτων μας, οι οποίοι φέρνουν τον κόσμο κάθε φορά, οι οποίοι βοηθάνε και στη συγκέντρωση των χρημάτων για να πραγματοποιηθεί παρέλαση. Εδώ δεν ξεχωρίζει ο κλήρος με το λαό, εδώ δεν ξεχωρίζει η Εκκλησία με την ομογένεια. Είμαστε όλοι ένα σώμα, μια ψυχή και έτσι γιορτάζουμε και την εθνική μας γιορτή. Η παρέλαση της 5ης λεωφόρου είναι το κάψιμα όλης της ομογένειας. Μπορώ να πω και το κάψιμα όλης της ελληνικής διασποράς, γιατί στη χώρα αυτή που ζούμε, η οποία είναι και η υπερδύναμη του κόσμου, εμείς παρόλο τον μικρό αριθμό μας σε σχέση με το σύνολο του πληθυσμού, δίνουμε ένα πολύ δυνατό παρόν και μαρτυρούμε την ορθοδοξία μας, τον ελληνισμό μας και τις αξίες τις οποίες πρεσβεύει ο ελληνισμός, οι αξίες της δημοκρατίας, της ελευθερίας, της ανθρώπινης αξιοπρέπειας. Λοιπόν, είμαστε υπερήφανοι που γιορτάζουμε με τόσο ωραίο τρόπο και οι Αμερικανοί μας χαίρονται και εμείς οι ίδιοι παρελάβοντας δίνουμε χαρά στα παιδιά μας και το παράδειγμα σε αυτά στην νεολαία να συνεχίσει να κρατάει τις αξίες μας, την ορθοδοξία μας, τον ελληνισμό μας. Έχουμε δει εδώ πέρα γενιές Ελληνοαμερικάνων από εγγόνια, μαμάδες, γιαγιάδες. Τι μήνυμα δίνει η ελληνική ομογένεια πίσω στην Ελλάδα μέσα από αυτή την γιορτή? Δεν είναι απλώς συγκινητική αυτή η παρέλαση, αλλά είναι ένα συγκλονιστικό γεγονός. Θέλω να πω ένα μεγάλο μπράβο στο Σεβασμιότατο Αρχιεπίσκοπο Αμερικής, στην Εκκλησία της Αμερικής, τους ιερείς όλους, γιατί ηγούνται της ομογενείας και αγωνίζονται για τη γλώσσα, για τα ιερά και τα όσια του γένους μας της Ελλάδος. Σήμερα εδώ χτυπάει η καρδιά της Ελλάδος. Σήμερα εδώ στη Νέα Υόρκη αναπνέει η Ελλάδα. Είναι εδώ ο Μοριάς, οι Ρούμελοι,
η Θράκη, η Ήπειρος, η Μακεδονία, τα νησιά μας του Αιγαίου και του Ιωνίου, η Μεγαλόνισσος Κύπρος, η Μαρτυρική, η Κρήτη και η Βόρειος Ήπειρος, είναι όλος ο ελληνισμός εδώ. Η ενότητα, η αγάπη, η πίστη στο Θεό, η αγάπη στην πατρίδα και η πρόοδος είναι τα στοιχεία εκείνα τα οποία είναι τα ενωτικά του γένους μας και τα οποία εστήριξαν την ομογένεια τώρα όλους αυτούς τους αιώνες μέχρι και σήμερα. Με αυτές τις σκέψεις λοιπόν θέλω να ευχηθώ οι Έλληνες όπου γης να μεγαλουργούν, να δοξάζουν το Θεό και να τιμούν την ευλογημένη πατρίδα μας. Χρόνια πολλά και ευλογημένα. Μπράβο στους Έλληνες, μπράβο στους ομογενείς μας. Εδώ επαναλαμβάνω, αισθάνεται κανείς τι σημαίνει να είσαι Έλληνας. Χρόνια πολλά, ζήτω η Ελλάδα μας. Και μια τελευταία ερώτηση, πέρα από την πνευματική καθοδήγηση, η Εκκλησία ως πυλώνας προάσπισης των συμφερόντων του ελληνισμού. Η Εκκλησία πάντοτε πρωτοστάτησε στους αγώνες του γένους μας από την αρχή μέχρι σήμερα. Επομένως, όποτε το έθνος μας έχει ανάγκη μιας πραγματιστρατιάς για την προώθηση των εθνικών μας συμφερόντων, η Εκκλησία θα κάνει το καθήκον της και θα είναι στο πλευρό της ηγεσίας του έθνους μας. Σας ευχαριστώ και τις δύο. They host educational, progressive, and social events aimed at uniting the Hellenic community and creating a global social network. Welcome to the National Hellenic Student Association. And a big welcome to my alma mater, Fordham University. You better believe it, baby. The Bronx and Manhattan, Fordham University. F you forever, baby. Quizá peleamos los toros, principios de nacimiento, siglo y helada de ya. And Howard University, it's National Academy for the Most Dynamic Hellenic Society. Welcome, welcome. Welcome to the NYU Hellenic Heritage Association. Right here in New York City, NYU Hellenic Association. And my chicas Hellenic Association, please rise. Chicas. Siglo y helada de ya, chicos. We are with Assemblyman Michael Tanusis. Staten Island strong, I'm going to say, because you do a lot for Staten Island. It's a great community. You represent also the Cypriots. You do a lot for Cyprus and justice for Cyprus. Tell us about how you feel to be here. You're here every year, but this year feels a little special. It feels very special this year. It's every single year we celebrate Greek culture, Greek heritage, the contributions that the Greeks have made to civilization, the contributions that Greek Americans have made here in the United States, the greatest democracy in the history of the world here in New York. And for me, it's extra special. But, it's one more year, unfortunately, that we have a nation, my parents' homeland of Cyprus. My parents are refugees from Cyprus. And it's one more year that Cyprus still remains divided. There is no justice for the refugees of Cyprus, for the people that lost their lives, for the people that lost everything they had. And it's something that we must always remember. And we must always remember that no matter who is in office here, whether you're a Democrat, whether you're a Republican, we have to stay united and send the message that there needs to be a solution to the Cyprus problem. And we have to be the loudest voices in the room.
Hellenic Caucus does a lot to champion these issues, and a lot of these members are friends of yours. Of course, Nicole Maliotakis, which we love dearly. You both do a lot also for Staten Island. Tell us about the community, if it's growing in Staten Island. The community is growing very strong in Staten Island. I also represent a portion of Bay Ridge, Brooklyn, which is already a very strong Greek community. And it's something that, you know, for me and my constituents, it's the immigrant dream, right? You come here with nothing, you work hard for the American dream. So that is what I fight for. I fight for the people that are fighting for that American dream, to make New York more affordable again, to make New York safer again. And it's something that resonates with the Greeks and with every other immigrant group that makes up New York City. And that's what makes New York City so great. And of course, we feel that New York is a little safer. Things are wonderful. We feel kind of like New York is back. Yes, that definitely has been a shift. There's been a shift within the political process. There's been a shift within the voting patterns. And I think that elected officials are starting to get the message that people do not feel safe. And if people do not feel safe, there has to be a change. And I think we're going to have even more to come. Not only am I friends with Nicole Maliotakis, I'm also very good friends with Congressman Mike Lawler, who served with me in the Assembly. And I'm hopeful that we'll hear some very good things coming from him very, very soon about the direction of our state. We're very proud of you. Thank you for everything you do. Thank you for your service. Και με υπερηφάνεια καλωσορίζουμε την ιστορική κοινότητα του Ιερού Ναού Αγίου Σπυρίδωνος της Νέας Υόρκης. Η κοινότητα του Αγίου Σπυρίδωνος στο Washington Parish αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους πυλώνες του ελληνισμού στη Νέα Υόρκη. Ιδρύθηκε το 1931 από Έλληνες μετανάστες που επιθυμούσαν να διατηρήσουν την πίστη και τις παραδόσεις τους υπό την πνευματική καθοδήγηση του πρωτοπρεσβυτέρου του Οικουμενικού Τρόνου Γρηγορίου Σταυρόπουλου και με την αφοσίωση του Προέδρου της κοινότητας κ. Γιάννη Ψάλτου, η ενορία συνεχίζει να διαδραματίζει σημαντικό ρόλο. And we can't be without Shakespeare. Λοιπόν, έχουμε μαζί μας την πανέμορφη βουλευτής κυρία Κωνσταντίνα Καραμπατσόλη από την Εύβοια Νέα Δημοκρατία. Πώς είστε? Καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκα. Χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι σήμερα εδώ, στην καρδιά της Αμερικής, στην καρδιά της Νέας Υόρκης. Μια μέρα εορτασμού για το έθνος μας, για τη χώρα μας. Χαίρομαι ιδιαιτέρως που οι Έλληνες ομογενείς τιμούν ιδιαίτερα αυτή τη μέρα και το δείχνουν, αλλά και το ότι και η Αμερική δείχνει ότι πραγματικά σέβεται την Ελλάδα, εκτιμά και δίνει τη δυνατότητα να εκφραστούμε με αυτόν τον τρόπο. Οι Έλληνες ομογένειες έχουν κάνει εξαιρετική δουλειά, συνεχίζουν και κάνουν, τους αγαπάμε ιδιαίτερα. Είναι ο παλμός είναι η καρδιά μας στην ουσία εδώ στην Αμερική και η Αμερική χαιρόμαστε ιδιαίτερα επίσης που τους φιλοξένηξε, άνοιξε την καρδιά της και τους άφησε να μεγαλουργήσουν. Ευχαριστούμε πολύ, να περάσετε όμορφα. Καλά, ευχαριστώ πολύ και του χρόνου. In 1924. The parish recently celebrated its centennial anniversary under the tutelage of Father Ioannikios Grigoriadis and its dedicated parish council. Thank you, St. Nicholas of Newburgh. Και τώρα ο προφήτης Ηλίας Τουράη με τον πατέρα Ηλία Βίλη. Λοιπόν, έχουμε την πανέμορφη Αναστασία Ζανή που έρχεται κάθε χρόνο και μας κάνει τη τιμή να τραγουδάει το εθνικό ύμνο. Πολύ σημαντικό για μας. Οι Ελληνοαμερικάνοι αγαπάνε την Ελλάδα, όπως βλέπεις. Πες μου πώς νιώθεις που είσαι εδώ σήμερα. Γιάννα μου, σε ευχαριστώ, σε αγαπώ πολύ. Είσαι η ολόκληρη ομογένεια. Λοιπόν, τι να νιώθω? Νιώθω σαν το σπίτι μου, με έχετε ανεβάσει, με έχετε στηρίξει και λέω ότι υπάρχει ένας υγιής πατριωτισμός και είμαστε πιο ενωμένοι από ποτέ. Και μπράβο, γιατί ξέρω και τι δουλειά κάνετε εσείς εδώ που είστε οι ενδιάμεσοι. Ναι. Θέλω να σου πω, ήταν μια κορυφαία στιγμή όταν περάσαμε με το flow του Τζον του Κατσιματίδη, που ήμουν καλεσμένη του φέτος και τραγούδισα τα παιδιά του Πειραιά στα ελληνικά και στα αγγλικά και ήταν ο πρόεδρος και ο αρχιεπίσκοπος και έγινε έτσι μια μεγάλη γιορτή. Ναι, δεν το πίστευα.
Ναι, ναι. Και χαιρόμαστε που είσαι εδώ μαζί μας και πάντα τραγουδάς πανέμορφα. Ευχαριστώ πολύ. Χρόνια πολλά, Γιάννα. Welcome, Kiwi 67 Russell. We love you. Thank you for joining us today on Fifth Avenue. And now, ladies and gentlemen, from far away Schenectady, St. George Greek Orthodox Church. The Church of St. George, located in Schenectady, is led by the President, Reverend Father Raptakis and Parish Council President Brian Goodham, and accompanied by the Youth School of Greek Language and Culture, proud to represent the oldest Greek Orthodox Church in the capital region. Since 1914, with 120 families, private ministry. Λοιπόν, είμαστε μαζί με την κυρία Γενική Πρόξενος. Καλώς ήρθατε. Χαιρόμαστε που είστε κοντά μας. Μόλις φτάσατε στη Νέα Υόρκη, πείτε μας λίγο πώς περνάτε εδώ σήμερα. Έχω λίγους μήνες και όντως είναι η πρώτη μου παρέλαση στην πέμπτη λεωφόρο. Εντάξει, νομίζω οι εικόνες μιλούν από μόνες τους. Είναι πραγματικά μια εντυπωσιακή παρέλαση, πάρα πολύ μεγάλη, με πολύ μεγάλο ρυθμό και εντυπωσιακή συμμετοχή. Και πραγματικά ευγνώμονες πρέπει να είμαστε σε όλες αυτές τις κοινότητες οι οποίες συμμετέχουν με τόσο θέρμη και κρατάμε ζωντανή αυτή την παράδοση. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εμείς ευχαριστούμε. Πώς σας φαίνεται η ομογένεια προς το παρόν? Έχετε κάνει πολλές εκδηλώσεις στο προξενείο. Όλα καλά. Αγαπάνε πάρα πολύ. Είναι μια δυναμική ομογένεια και έχουμε πολλή δουλειά να κάνουμε μπροστά μας και ανυπομονώ γι' αυτό. Τι μήνυμα έχετε να δώσετε στους Ελληνοαμερικάνους που μας παρακολουθούν αυτή τη στιγμή? Τίποτα, να συνεχίσουμε έτσι, ενωμένοι, και νομίζω μπορούμε να καταφέρουμε και πολλά. Απλά αυτό είναι το κλειδί, η ομαδική δουλειά. Γιορτάζει το έθνος. Τι μήνυμα έχετε να δώσετε σε όλους τους Έλληνες, σε όλο τον κόσμο? Χρόνια πολλά σε όλους. Χρόνια πολλά στην Ελλάδα και χρόνια πολλά και σε αυτή την υπέροχη ομογένεια. Να είστε καλά. Birthplace of democracy and the scientific partner of the United States. Welcome, Father Daniel, Father the English by ladies from the Holy Trinity Greek Orthodox Church in New Rochelle. Η κοινότητα της Αγίας Τριάδος από το Ιόρκη της Νέας Υόρκης μαζί μας. Celebrating 96 years and 96 χρόνια Ελληνικής. Serving Westchester County and beyond. Let's give a loud cheer for the Holy Trinity of New Rochelle. 96 years strong. Part of a community for over 400 families, continues to grow for the last 65 years since 1959. Ένα θερμόκηρο πρόγευμα. Port Jefferson. Long Island.
And now we have with us the chairman of the parade, the man who has made all this happen with a lot of effort, Yannis Troumbakis. Congratulations. Thank you, Yanamo. It's truly an honor. I'm really humbled to be chairman of the parade that I grew up from 5 years old marching in with St. Demetrius and various organizations. I mean, it's such a great feeling. I'm so proud of everything we've accomplished. The Greek Americans love Greece. We are Greek. We feel Greek. Why is it important for this tradition to carry on? We never have to lose the privilege of having our parade on Fifth Avenue. Outside of Greece, New York has the largest Greek parade. So it is an honor to be able to march and honor our ancestors and our country and value our tradition. You were marching since you were very young. I remember. Tell me about your children and the new generation. Why is it important for them to get involved? What are you doing to bring the new generation closer to the parade committee? And she remembers because she was my teacher for a while. I was in high school. She just graduated college, and she was always beautiful and very special. And we knew that, she would succeed in anything that she did. But it's very important to us to have the youth involved and engaged in all the activities of the Greek organization, whether it's being a part of your parish council, the Goya, your schools, your Silogo. These things are going to eventually die out if we don't support them. When our parents came to this country, they didn't have anything, and these organizations kept them united. It was like a second home for them. So we got to protect these at all costs and support them. Yanni, tell me a little bit about this year's parade. There's over 100 chariots. Tell me how many people are attending. I mean, I see a lot. Every year I see more and more attendance. This is a fantastic thing. So the more exposure we're getting, the participation has been increasing. This year we have over 120 organizations, but there are sub-organizations. So a church can have 5 or 6 organizations. So we have about 500 different organizations in total with the subcommittees. It's in the tens of thousands, the attendance. We had decent weather considering it didn't rain. It's a bit nippy, but it's freezing, but we're here. We're here. It's a bit nippy, but the Greeks, they would not back down. And I'm so happy and proud that they're here to support. And it was a beautiful day, I mean, we have, how many churches have taken place this year? So in total, like I said, it's a combination between all the societies and churches, 120. 120 churches that came down. Churches, schools, parishes, organizations, civic associations. The planning started about 6 months ago. We gave people a little bit of time when they came back from Greece. It's all a group. It was a year. Yeah, it's a group of volunteers. We're behind. Yeah, we're a little behind. But the intense planning, the weekly meetings start in September. It's a team of volunteers. I'm very proud of everything that they've accomplished. It's broken in several committees, and they work very well together. There was synergy from day one, and we're not going to let any obstacle come in between us. Like I said, we're never going to lose the privilege of being on Fifth Avenue. Be here every year, rain or shine, all Greek Americans, and not only Greeks from around the world fly in for this wonderful event, and you have a whole week long of events. Let's talk about some of the things that are around the parade, the festivities. So we have our cultural committee that did several events. One very touching event is Bowling Green when they do the flag raising ceremony. We have Athens Square Park where we have several dance groups attending and dancing the Patriotica Tragudia. We have our gala the day before, which was... This year you had many Grand Marshals. Let's talk about the Grand Marshals. Yes, we had 3 Grand Marshals. The one was Olympiacos, which was celebrating their 100 years. And they were winners of 2 European titles, which we're very proud of them. It doesn't matter this day if you're Olympiacos or Panathinaikos. I got a lot of pushback, but it's true. I'm personally Panathinaikos, but I'm very proud of what they've accomplished. And we thank Mr. Marinakis and Mega for covering the event and blessing us with his presence. The other one was General Popis, who had a schedule conflict, but we did get to meet in D.C. at the Greek event. He did send one of his representatives. And the Metropolitan of Patras. It's the first time we had a Metropolitan, a member of the clergy, honored as a Grand Marshal. Yes, and it does mean a lot because it's the Pligiorti. It's we're celebrating not only Greek independence, but also, Din Orthodoxia,
Well, we're very excited that you do this, and we're so happy that we had such a great turnout and all the wonderful things you do for the community. Why is it important? Because you're the new generation. We want to get the new generation involved. Tell us a little bit about what you're doing to bring them in. So it's very important to me to have a good supporting cast because I can't do this alone. Okay, there's no I in team, and I'm very honored to do this. You know, it's very rewarding. It's all volunteer work, but it's important. You know, people think, you know, and a lot of people weren't taking my calls like this guy's calling for money. It's not only money. I can have volunteers to dedicate some time, dedicate services. Everything is equally valuable. So we need the youth to participate in any aspect that they can of the parade. And I'll be happy to expand my team next year. And I'll be honored again to be chairman. Well, we will be honored if you're the chairman because we know it's going to be a success. Congratulations, Yanni, for everything you do. Thank you. The smallest of the islands, but it has many beautiful sights, sandy beaches at the two ends of the island, located in two villages, Mανχάταν and Mardani. Ρωτήσουμε τους μαχαιώτες που περνούν τώρα και τους φίλους που πέρασαν πριν και το σύλλογο των οθονών, τα τρία ακριτικά διαπόντια νησιά στη Δυτική Ελλάδα, με τους όμορφους και φυλαϊκούς χορούς πάνω από το υπέροχο πάνω. Και βέβαια μαζί μας ο καθεδρικός ναός του Αγίου Παύλου από το κέντρο της Νέας Υόρκης. I guess it's not your first time in the parade, right? Never. Every year. Every year. Since when? Since my kids were little kids, so Okay. at least 20-something years or more. And how proud it makes you, you know, like to watch the Proud to parade. be Greek American. Very proud. Do you believe that this year has a special color? Yep, we do. Thank you. Φιλόσοφος του Αγίου Παύλου, η Αγία Άννα, με βοήθους Υόρκος, εκείνες που κάνετε τα Boy Scouts του Αγίου Παύλου, συλλάβει σημαίες τετράκια και ζήτω η Ελλάδα. Ζήτω η Ελλάδα. This is your first time or you're coming here every year? I came here every year. Did you ever march? No. Would you like to march one day? Yeah. And how proud you are that you're Greek? 100%. Thank you very much.
on the north shore of Long Island. Γεια σου Κώστα Ζαχαριάτη. Να καλωσορίσουμε τον πατέρα Παντερήμωνα Παπαδόπουλο, ιεραρχικό προϊστάμενο και όλο το Διοικητικό Συμβούλιο. And now we're with Danny, who is Miss Thessaloniki. Miss Thessaloniki, your parents come from Thessaloniki. You're a Greek American. Tell us how you feel to be here today. And what does it represent that you're Miss Thessaloniki? It's a pleasure. It's amazing. I'm so happy to be here. A Greek woman here today. And Fifth Avenue. It's amazing. I'm so happy to be here. Standing here. What does it mean for you to be Miss Thessaloniki? It means so much. It means so much to me, so much to my grandparents, so much to my family. It's amazing to be here. I was on the float and everyone was screaming, Miss Thessaloniki, Miss Thessaloniki. And it was so amazing to see all these people and all the little kids waving at me. And it's been a dream to do this since I was a little girl, to do Miss Greek Independence. Wonderful. We are so happy for you. Keep Hellenism alive. Μιλάς ελληνικά. Μιλάω ελληνικά. Ζήτω Ελλάδα, ζήτω παρέλαση. Ευχαριστώ για όλα και ζήτω Ελλάδα. Welcome, St. Peter the Apostle. The Ambassadorial Greek school plays a vital role in educating young generations in Greek language, history, and heritage. With the support of Raptakis and his dedicated PTA. Ελληνική number 5 chapter. Welcome my kids. Let's remember that Academy was on the island that liberated itself in one night. In one night. And they didn't realize until the next day when it happened. Give it up for Zita Ikaria! Zita Ikaria! Η Ιερά Πατριαρχική και Στραβιωτική Φωνή Οσίας Ειρήνης της Χρυσοβαλάτου. Με τον γιο της τον Αγίο Νικολάου και Μαρίνας και Αγίου Νεκαρίου από το Κρούτσι και τον Αγίο Αναργείο από το Πύργο, που ανήκει εξ ολοκλήρου στο Οικουμενικό Πατριαρχείο, παρελάβει με επικεφαλής τον Ιεροπύρο και έχει αναπτύξει ένα τεράστιο όργο και εκπαιδευτικό και δημιουργικό. Ένα θερμότυπο πρόβλημα. You should probably turn the camera on. St. Irene's of Astoria. Together with the sacred patriarchal monastery, St. Irene's of Astoria is sacred at its Greek Orthodox Church of Brooklyn. The Philosophical Society, the PTA, the Greek School St. Irene, the Greek School St. Nectarios. Welcome, St. Irene! Ένα θερμόθεο πρόβλημα στην Αγία Ειρήνη του Χρυσοβαλάτου, στο σχολείο, στο PTA και σε όλους τους παρελάβοντες. Χρόνια πολλά! Ζήτω η Ελλάδα! Η ιστορική κοινότητα του Αγίου Δημητρίου Τζαμέικα με έτος ίδρυσης το 1927 δίνει και φέτος τη δυναμική παρουσία σε όλους τους τομείς της εκκλησιαστικής ζωής και της ομογένειας. Ο ιερεμιτός του παριστάμενος, ο τον πρεσβύτερος Κωνσταντίνος Θεοδίδης, ανασπέραντος ιερέας
και ο πρόεδρος του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου Κωνσταντίνος Λούκας, τα μέλη του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου, ο διευθυντής κύριος Απόστολος Κούντας και οι δάσκαλοι του Ελληνικού Απολυμματικού Σχολείου, το κατοικητικό, η νεολαία Κόνια, Τζόικο, And now we are very happy to have with us Nikos and Olga Bornozi. Έχουμε μαζί μας τον Νικόλαο και την Όλγα Μπορνόζη, οι οποίοι κάνουν πολύ μεγάλο έργο εδώ στην Αμερική με τα Capital Link Forums και προβάλλουν την Ελλάδα. Εμείς χαιρόμαστε πάρα πολύ που είμαστε σήμερα εδώ, γιατί αυτό που πρέπει να πω και το νιώθουμε όλοι σήμερα εδώ είναι ότι όσο πιο μεγάλη είναι η γεωγραφική απόσταση με την Ελλάδα, τόσο πιο μεγάλη είναι η αγάπη μας για την Ελλάδα. Και αυτό δείχνει εδώ η παρουσία όλου αυτού του κόσμου που γιορτάζει σήμερα και ζητοκραυγάζει. Εμείς με την Capital Link γεφυρώνουμε την απόσταση διοργανώνοντας συνέδρια τα οποία προβάλλουν τις επενδυτικές ευκαιρίες της Ελλάδος στους ξένους επενδυτές και ναυτιλιακά συνέδρια, μια και η ελληνική ναυτιλία μας κάνει περήφανος στο εξωτερικό. Κύριε Μπορνόζη, κάνετε πολύ μεγάλο έργο. Πείτε μας λίγο πόσο σημαντικό είναι να γίνονται όλα αυτά τα forums. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, όχι μόνο αυτό το οποίο κάνουμε εδώ στη Νέα Υόρκη εδώ και 28 χρόνια, που κάθε χρόνο προβάλλουμε τις επενδυτικές ευκαιρίες στην Ελλάδα, αλλά κάνουμε και ναυτιλιακά συνέδρια σε 11 χώρες το χρόνο όπου προβάλλουμε την ελληνική ναυτιλία. Να πω ότι η σημερινή μέρα είναι μια μέρα περηφάνειας και συγκίνησης. Δείχνει ακριβώς πόσο η ελληνική ομογένεια είναι σημαντική στην Αμερική, πόσα έχει πετύχει. Και σήμερα είναι μια μέρα που η πέμπτη λεωφόρος ανήκει στην Ελλάδα, έχει φορές την καλανόλευκη, είναι μια μέρα, όπως λέω, περηφάνειας και συγκίνησης. Ευχαριστούμε πολύ. Η Ελλάδα! And now the historic parish of Saints Constantine and Helen from Checks dynamic parish priest Father Apostolos Hasanis and his presbytera, the parish council headed by President George Galileo, the Hilokohos, the French school, and all parishioners are proud to support the message of this year's Greek parade. Greece, the birthplace of democracy, strategic part of the United States. Η ιστορική κοινότητα των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης στο Jackson High του Queens. Ο Πρεστάμενος, πρωτοπρεσβύτερος Απόστολος Κασάπης, με το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο, την φιλόκτοφο το Ελληνικό Σχολείο, το κατοικητικό και όλους τους ενορίτες στηρίζουν το σύνθημα της φετινής ελληνικής παρέλασης. Ελλάδα, η χώρα που γέννησε τη δημοκρατία και στρατηγικός παράγοντας των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Το Αγίου Νικολάου προανήκει τη μεγάλη κοινότητα με καμάρι και περηφάνεια η μεγαλύτερη κοινότητα του Αγίου Νικολάου του Πλάστη από το 1955. Δίνει δυναμικά το παρόν σε ομογενειακά δρόμενα για 70 χρόνια. Με το ημερήσιο σχολείο Βασίλειος Πελόπουλο, το ελληνικό σχολείο Hellenic Orthodox Life Academy, Στέφανος Ιεραρχής Ευκαιρή, το Προνηπιακοδείο Γεώργιος Κερταμία του Λαμπέρι, το κατοικητικό σχολείο. Έχουμε τη μεγάλη χαρά να έχουμε κοντά μας τον κύριο Κατσακνιώτη. Καλώς ήρθατε, πώς είστε, πώς νιώθετε που είστε εδώ σήμερα? Συγκινημένος όπως πάντα, είναι η τρίτη φορά που συμμετέχω στην παρέλαση, με άλλη ιδιότητα αυτή τη φορά. Η συγκίνηση είναι η ίδια και για μένα η συγκίνηση είναι μεγαλύτερη γιατί η Πάτρα έχει την τιμητική της σήμερα εδώ. Είμαστε μια ομάδα βουλευτών που εκπροσωπούμε την Ελληνική Βουλή, αλλά ο Μητροπολίτης Πατρών, ο Περιφερειάρχης Πατρών, ο κύριος Πάπας. Καταλαβαίνετε ότι για μας, μαζί με τη μεγάλη παροικία της Αχαΐας που βρίσκεται εδώ, ζούμε στιγμές συγκίνησης όπως κάθε φορά. Πώς περάσατε αυτή την εβδομάδα, πήγατε σε όλα τα events, τι έχετε αποκομίσει? Ξέρετε, η παρέλαση, ξέρετε καλύτερα από μένα, είναι η κατάληξη
αυτής της διαδικασίας. Πήγαμε σε αρκετές εκδηλώσεις συλλόγων. Είδαμε ανθρώπους που είχα την τύχη να τους ξέρω με την προηγούμενη ιδιότητά μου του Υφυπουργού Εξωτερικών. Και πραγματικά για άλλη μια φορά η Οργανωτική Επιτροπή έκανε εξαιρετική δουλειά. Είμαστε περήφανοι όλοι. Τι μήνυμα έχετε να δώσετε στους Ελληνοαμερικάνους? Να συνεχίσουν να κάνουν αυτό που ξέρουν να κάνουν καλά, να είναι η φωνή της Ελλάδας στην Αμερική, και εμείς από την πλευρά μας θα προσπαθήσουμε να κάνουμε τη φωνή τους στην Ελλάδα όσο πιο δυνατή γίνεται. Πόσο σημαντικό είναι οι σχέσεις μεταξύ Ελληνοαμερικάνων και Ελλάδα? Καταλαβαίνετε ότι αυτό που πολλές φορές λέμε στην Ελλάδα, ότι οι Ελληνοαμερικάνοι είναι οι καλύτεροι πρεσβευτές μας στην Αμερική, δεν το λέμε για να το πούμε, το εννοούμε. Και είμαστε υποχρεωμένοι, και είμαι από αυτούς που πάντα πίστευα, ότι το να μπορέσουμε όλοι αυτοί οι Αμερικάνοι να συμμετέχουν στα κοινά της Ελλάδας θα είναι ο πιο ισχυρός δεσμός που θα μπορέσουμε να προσφέρουμε σε αυτούς σαν μητέρα Ελλάδα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Ζήτω στους εμέτελους, ζήτω ο πόντος, αναγνώριση της γενοκτονίας των ποντίων. And now the Holy Cross Greek Orthodox community of Winston. Happy anniversary. Proud to participate in the parade, represented by its fantastic new Greek squad and Nicholas models. The ladies of society. Motorcycles. As we conclude today's spectacular celebration, we're reminded of the powerful legacy of Greece, a nation whose contributions to democracy, culture, and freedom continue to inspire us all. The vibrant parade we witnessed today is a testament to the enduring pride of unity of the Greek American community here in New York and beyond. A heartfelt thank you to everyone who is marching and the volunteers who made this day possible and unforgettable. To the Federation of Hellenic Societies, we'd like to thank our sponsor as well, First Central Savings Bank, and to all of you, the Greeks around the world, the Homogenia, for joining us to celebrate the strength of Hellenism together from America, Canada, Latin America, Europe, Australia, and South Africa. Keep Hellenism alive wherever you are. On behalf of all of us, we wish you a wonderful evening. Σας ευχαριστούμε που μείνατε μαζί μας. Ζήτω η Ελλάδα, ζήτω η Κύπρος και long live Greece and Cyprus.